ați răspuns invitației noastre, în care foarte rău că am întârziat un sfert de oră, dar discuțiile de azi de dimineață avute împreună cu directorul executiv al Agenției Europene pentru Protecția Mediului, domnul Hans BRUYNINCKX, au fost extrem de importante, ținând cont de raportul pentru protecția mediului european pe care dumnealui l-a prezentat astăzi și pentru că la întâlnirea de astăzi au fost în sală prezenți toți directorii Agenției Naționale de Mediu din țară, precum și președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Toma Pecu, cu care susținem astăzi alături de domnul director executiv această conferință de presă și nu numai, au fost alături de noi și reprezentanții Gărzii Naționale pentru Protecția Mediului și comisarul Gărzii, comisarul general, directorul ANAR-ului, domnul Gavor, domnul secretar de stat Jugan, în același timp reprezentanții Agenției Naționale pentru Administrația de Meteorologie, pentru că lucrurile pe care le-a prezentat domnul director executiv astăzi au fost extrem de interesante și să ținem cont totuși că acest raport este pentru perioada următoare, luat ca și indicator pentru care România, nu numai reprezentanții protecției mediului, trebuie să îi pună în aplicare. Avem un an extrem de important, lucru pe care l-a identificat și domnul director executiv, anul acesta, în care conferința de la Paris va fi semnificativă pentru ceea ce va însemna perioada următoare până în 2050 a tuturor indicatorilor și parametrilor pe care, bineînțeles, și România trebuie și a asumat și o să trebuiască să-i ducă la îndeplinire. Eu vă mulțumesc, o să-l las pe domnul director executiv să vă spună câteva cuvinte, după care, bineînțeles, o să vă răspundem la câteva din întrebările dumneavoastră. Okay, good afternoon. Thank you very much. It's an honor and a pleasure to be here in the company of the Minister and the President of the Environmental Protection Agency to present our 5-year report on the state of the European environment. And if I might tell you in a short bit the conclusions of that report, which is drawn on a collaboration with 39 countries in Europe. We bring together the best possible knowledge from all of those countries. A first important conclusion is that policies actually do work. If policies are framed in an ambitious way and they are well implemented, they deliver benefits to society, environmental problems. First of all, they deliver a better environment, which you would hope environmental policies do. But secondly, they also contribute to a better, healthy environment, so they contribute to people's health. And thirdly, they are an important factor in stimulating innovation, research and development, and new technologies in the economy. So in that sense, they contribute to strengthening the European economy and to our competitiveness. A second conclusion is that if we look towards the future, we will have to come to a new, I would say, generation of environmental policies where we no longer focus on taking chemical pollutants out of air and water, and we have been very successful in Europe in doing that, but where we focus really on the long-term sustainability of our food and agricultural system, of our energy system, of our transport and mobility system, which for now are unsustainable. So we need to organize our economy fundamentally with less energy and other energy, with resource use that is much more efficient than we do it today, and then we will also deliver healthier and lifestyles for our people and better well-being. As I said already, I think an important message from this report is that often when you discuss economic priorities, people look at the environment as being a factor that is delaying those or stopping those, or there is a contradiction. The report illustrates very nicely that that is not the case. This is a paradigm of the past. And a couple of numbers to illustrate this. One, since the crisis of 2008 in Europe, we have lost millions of jobs. Yeah? If you look at the sector
of environmental goods and services, the green economy, that has actually created, regardless of the crisis, 1.5 million new jobs in Europe. We also know that those are competitive jobs, that those are jobs that lead to exports and to innovation. Another example is the patents. Since 2008, Europe has produced more patents in this type of economy than any other player. And so when we compare ourselves to Asia and to North America, we are really competitive in eco-industries, in renewable energies, in eco-efficiency, in new technologies. That's where we can be very competitive. So we are not, as an environmental community, we are not part of the problem, we are part of the solution. I think that's an important message to be sent here. And in that respect, you could almost say that although Europe is indeed on a global scale increasingly a small part of the population of the economy, we could be the laboratory of the new economy of the 21st century. We could be the Silicon Valley of the economy of the 21st century, a different type of economy that takes planetary boundaries for serious and that knows that we cannot continue on the unsustainable path on which we are. I think it's clear from the report also, and there I will stop and allow for questions obviously, is that when we look at the two fundamental challenges, it is the continued degradation of what we call our natural capital. And Europe has a language now around nature-based solutions. Well, it's an illusion to think that we can have strong solutions based on weak nature. And so we need to fundamentally protect our natural capital in a much better way. It's about biodiversity, ecosystem qualities, use of natural resources. That is rather clear. The second key message is that we know by now that climate change will make everything else more difficult. Yeah? So if we don't tackle climate change in a fundamental way, we are in for a very rough ride. And that's obviously the importance of the summit in Paris at the end of the year, where the European Union will be one of the lead actors and where the minister is preparing with her colleagues also a joint European position. But we think if we do all of these things in the right way with a sense of urgency, that it's really the European answer to innovation and to a society that provides well-being based on a strong environment and with a view towards the future. We should not be protecting the economic model of the past, we should be organizing ourselves for the economic model of the 21st century. And I think the report to a certain extent shows how we can do that and why we should be doing that. Thank you. Și noi mulțumim și îmi pare bine că domnul director executiv a dorit să vină și în România, pentru că dumnealui a vizitat mai multe state europene, unde a prezentat acest raport. Astăzi se va deplasa și la Tulcea, unde mâine va ține tot așa o conferință de instruire și o discuție cu factori implicați. Tot pe baza acestui raport vor fi aceste discuții. Sper că o să-și facă timp și altă dată să viziteze mai mult din frumoasa Românie. Astăzi nu-și dorește decât să meargă pentru câteva jumătate de oră, maxim o oră, să vadă Palatul Parlamentului, după care pleacă la Tulcea și se va deplasa în Delta Dunării. Ne bucură prezența dumnealui aici. Am prezentat astăzi o parte dintre problemele pe care noi am început să le demarăm și care deja sunt bifate. Dacă România, la începutul, când raportul începuse să fie scris și au început să facă analizele, totuși eram așa pe ultimile locuri la toate domeniile. Astăzi, oricum, evoluția noastră este semnificativă, nu este într-adevăr la parametrii pe care noi ne dorim. De aceea, toate eforturile pe care le întreprindem atât la nivelul Ministerului, cât și prin factorii decizionali la nivel local și
și prin autoritatea, respectiv Agenția Națională de Protecție a Mediului și nu numai, ceilalți factori decisivi și din apele române și din administrația pădurilor din România nu fac altceva decât să luăm măsuri pentru reducerea gazelor cu poluarea gazelor cu efect de seră, precum și deciziile pe care le luăm pentru diminuarea pulberilor PM10 și multe alte decizii pe care trebuie să le facem numai pentru că trebuie să trăim într-un mediu curat, iar mediul curat în care trăim astăzi în România este ca o contrapondere și vine în balanță și întotdeauna aliniată în mod integrat la ceilalți factori după